Yes, we apologize sincerely for that break in transmission. Yes, as I was saying, we have also Mrs. Olatundu Adekunte. She is chairman, Nigerian Computer Society, Ogun State. It's a pleasure having you join us this morning as well. Thank you, Mr. Dominic, and good morning to you. Good morning, Ma. Thank you very much for having me here this morning. The pleasure is ours. ẹ̀yin èèyàn wa nílé ní abala àwọn àlejò wa lórí ètò Ọ̀tún ọjọ́ lówùúrọ̀ òní àtúntìdé náà nìyẹn. Àwọn àlejò wa ní abala náà ti wà nínú yàrá ìgbétújáde pẹ̀lú wa. Ẹni àkọ́kọ́ ní ẹ̀gbẹ́ mi níbí ni arábìnrin Ọlátúndùn Adékúntẹ́ tí wọ́n jẹ́ alága fún ẹgbẹ́ àwọn onímọ̀ kọ̀ǹpútà nílẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ògùn. Arábìnrin Adékúntẹ́ mú kí yẹn kò jùmọ̀ mà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀mọ̀wé Ṣọlá Adéọ̀ṣun tí wọ́n jẹ́ olùkọ́, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì tún jẹ́ ọ̀kan pàtàkì nínú àwọn tó máa ń tú iṣu dé ìsàlẹ̀ ìkòkò lórí ọ̀rọ̀ tó kan àwọn ará ìlú gbọ̀ngbọ̀n láwùjọ. Ọ̀gbẹ́ni ọ̀mọ̀wé Ṣọlá Adéọ̀ṣun kì í yẹ kó jùmọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀ màmá wa. Ní orí ètò ọ̀hún ní òwúrọ̀ òní, kókó ọ̀rọ̀ tí a kọ́kọ́ fẹ́ ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ ní ojúṣe èyí tí ìlànà ìkànsíra ẹni ní ti ìgbàlódé ń kó nínú ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí yín pé ẹ kú ojúmọ́. Now, communication technology have no doubt about that affected and influenced every aspect of our lives, from the way we eat, the way we talk, the way we reason, the way we approach things, no doubt about that. And when we look at communication, it has made communication between us, when we want to communicate with ourselves, regardless of the miles or regardless of the distance, it is very seamless now. Why do we have challenges in our communication, in our means of communication? Yes, Doctor. Thank you very much. The topic ICT in the nation building is a very broad topic. Now we begin to look at it. 3-4 hours might not be enough to do justice to it, but we've decided to narrow it to the aspect of nation building. So I will look at it from the angle of educational development. Okay. Actually, ICT is supposed to facilitate, enhance learning, teaching, and research, both in primary, secondary, and tertiary institutions. But back to the question you just asked, that why have we not been able to get to a certain stage in terms of enjoying the benefits of ICT, so that we'll be able to compete favorably with our counterparts in other countries. It's based on the fact that there are certain factors that has to do with our orientation, our culture, and even development. Yeah, different from the country we are referring to as developed countries of the world. One of the major things is the inavailability or eclectic or irregular supply of power. Let me put it that way. So ICT is can only function and thrive very well in a country where there is stable supply of electricity. Because we're talking about internet facilities. All this cannot operate in a situation where in 2 minutes light will go, in the next 30 minutes it will come back. And somebody is here already on Google, want to access information for development, for national building. You even want to connect other parts of the world to see what is happening there, so that it can compare what is happening there with what is about to happen here. I think this should be the major way through which we can apply ICT in bringing about development. But when you Google and you're about to search, and the next thing is that there is no power.
And remember, in a country where there is high number of illiterates, those who are literate, we are battling with what we can call abject poverty. How many of us can get generator sets? And even if you have generator sets, to power it require fuel. And when you want to do normal thing or serious job on it, and there is no electricity, you'll be frustrated. Yes, no doubt about that. One definitely would be frustrated when you want to do certain things and you just cannot do it because you are restrained. Now, you are an ICT person. I want you to tell us the core of the problem. He actually mentioned epileptic power supply. I want you to tell us the core of the problem. But before you do that, tell us how big ICT really is when it comes to building a nation, when it comes to equipping and empowering individuals. ICT in equipping and empowering individuals in building the nation. Just like my colleague here has rightly said, ICT on its own is just the umbrella that includes various things. We have the human, we have the infrastructure, we have so many applications, the processes, everything put all together. They are what can be used together to improve or for the development of the nation. The use of the various tools, equipment, even the radio, the television, the infrastructure around us, broadband is very, very key when we talk of building the nation. In using ICT is a veritable tool that is very, very important in the area of information communication technology. So what's the problem really? We seem not to be. Let me even ask: have we maximized, the potentials ICT has in stock for us as a nation? If we have not, why are we not really maximizing it? Well, presently, we know that in our nation right now, and even in the world, the rate of internet penetration is key to building the nation. And the broadband that I just mentioned is very, very key, because in ICT, the broadband, the fiber optics is very important for the rates at which people make use of the internet these days, because it is through the internet that you have so many things that you can share around across globally. People get information from each other from point A to point B with the use of ICT. And when we talk of broadband in Nigeria, in our nation presently, this link is not widely being used in our nation right now, and it's very important for us to have this across the various states in the nation right now. And aside that, human capacity building is very, very important, because the individual, everybody together, we need to have the proper knowledge of this information communication technology we are talking about. Because when we don't have the knowledge of ICT, where do we come in? How do we make use of this? That is why it is very important for us to increase the capacity building in our nation, for people to be aware of the various things that we can use, the various areas that ICT can be useful. Like what we are doing this morning is creating awareness for people, and for people to know exactly the role of ICT. And once we know the role of ICT, we know the area where people can key into it and to know what to do so that the nation can be developed. Ẹ ṣé púpọ̀.
ọmọwé Ṣọlá Adéọ̀sùn, tí a bá wo ìlànà ìkànsíra ẹni ní ti ìgbàlódé ní àwùjọ pẹ̀lú ojúṣe rẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà, nínú àlàyé tẹ́ ṣe ìbéyà èèyàn ń fẹ́ wo nǹkan kan lórí ẹ̀rọ ayélujára tí kò sí iná ẹ̀lẹ́ńtíríkì àbí bákan, ẹ jẹ́ ká wo gbogbo àwọn eléyìí ká fi wọ́n sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ǹjẹ́ ìlanilọ́yẹ̀ ti yíká gbogbo àwùjọ ìlú? ẹ ṣe olóòtú, ìlanilọ́yẹ̀ lórí bí a ṣe lè lo ìlànà ìkànsíra ẹni ní ti ìgbàlódé láti mú ìdàgbàsókè bọ̀ orílẹ̀-èdè. Ó ti wà àmọ́ kò tí ì gbòòrò tó. Ẹ jẹ́ ká wò láti bí ní year 1999 sí 2000 ọ̀làjú pé ẹ̀rọ ayárabíàṣá kọ̀ǹpútà wọ́n ń gbede gbogbo àwa tí a lọ sí iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ kó tó di pé ẹ̀rọ ìdé tá a lọ sí iléèwé ìpele secondary ó lè di pé ẹ̀rọ ìdé. Mo rò pé gbà yẹn bóyá àwa ṣẹ̀ṣẹ̀ parí ètò àgùnbánirọ̀ ọdún méjì lẹ́yìn tá a parí ẹ̀ ní kíní ìdé. Àwọn láti bẹ̀rẹ̀ sí sá lọ sí ṣọ́ọ̀bù tíbi lọ́hùn àná kọ́ tíbi àná kọ́ tó. Àwọn àgbàlagbà kan máa sọ pé táwọn làwọn máa lọ jókòó sí iwájú àwọn kéékèèké kó ṣe máa kọ́ àwọn àfi kí adàgbàjẹ́ ràúfù àwọn ti di dandan àwa bẹ̀rẹ̀ sí lọ àlọ́ ti bí bàbá ara àwọn àgbàlagbà wọ́n gbé pẹ́tíkù sí báyìí ọmọ mi bá mi tẹ̀ títí nígbà tó wá tó stage kan wá rò pé nígbà táwa bá lè ṣe léyìí kó di pé a máa padà sí kíláàsì lálọ́ kọ́ àwọn ọmọ. Ṣé àwọn tá a fẹ́ kọ́ náà táwa bá jẹ́ analog káwọn náà tún jẹ́ analog nítorí pé ó máa tó àyè kan tó máa sọ pé analog òwúlò mọ́ digital la máa bọ́ sí àti ẹ̀mọ́ tó máa wá ṣẹlẹ̀ báyìí nígbà yẹn àmọ́ àti wò pé ayé yìí ó máa ń yí ó yí náà ni. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé tí ìmọ̀ nípa kìíní bá fẹ́ tàn jálẹ̀ àfi ká sì kọ́ ara wa nípa bá a ṣe máa kọ́ ara wa náà ni pé kí ètò wà ńlẹ̀ bá a ṣe máa jẹ́ kí àwọn ọmọ bẹ̀rẹ̀ sí ní ìmọ̀ nípa kìíní kó tó di pé wọ́n ti ẹ̀ dàgbà rárá. A jẹ́ rí pé àwọn olùṣe àtúntò àti ṣètò nípa ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ wọ́n rò jinlẹ̀ wọ́n ti sọ pé òkè láti sìn ẹ jẹ́ kí wọ́n fi kọ̀ǹpútà sí iléèwé bóyá alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àbí ìpele secondary àti ti iléèwé gíga náà pé kó tiẹ̀ má tiẹ̀ jẹ́ compulsory but ó ṣe pàtàkì kí wọ́n máa ṣe kó tó di pé ó jáde kọ́ọ̀sì okòókò lọ́kà òfin ọkọ̀ ó gbọ́dọ̀ ní òye láti bẹ̀ lọ a rí pé àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní òye nǹkan tí ẹ̀rọ ayélujára wọn ń bá lọ láti bẹ̀ náà wá rí pé àwọn ọmọ kéékèèké láti iléèwé secondary school sìn wọ́n tẹ̀ ti wá sọ di àṣà pé tó bá wà nílé wọ́n gbọ́dọ̀ máa lò tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ wọ́n gbọ́dọ̀ máa lò tó bá máa ṣe assignment wọ́n gbọ́dọ̀ máa lò náà bó bá a ṣe ń sọ tó náà a sì ní àwọn ìṣòro kọ̀ọ̀kan nítorí pé ẹni tí a fẹ́ kó kọ́ ẹ̀kọ́ bọ́n ṣe ń lo ẹ̀rọ ayélujára wa tí ò sì débi tí wọ́n gbé ẹ̀rọ ayélujára sí rí tí ò tiẹ̀ fojú rírí tí ò sí nǹkan tó máa fi kọ́ ẹ̀kọ́ kò sí bí ó ṣe máa mọ̀ ọ́ ṣe nípa báyìí a rí pé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléèwé tó ní ètò ńlẹ̀ bá ṣe lè máa kọ́ àwọn ọmọ wa láti kékeré lálákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ní ohun secondary school ní owó tí wọ́n dé iléèwé gíga wọ́n ní èrò tó dáa láti jẹ́ káwọn ọmọ ìbẹ̀rẹ̀ sí kọ́ ẹ̀kọ́ àmọ́ ṣá wọn ò ní owó àti àwọn irinṣẹ́ tí wọ́n lè fi kọ́ àwọn ọmọ yìí ní ẹ̀kọ́ yàtọ̀ sí àwọn iléèwé aládàáni tó jẹ́ pé wọ́n ń san owó tó tówó ní owó iléèwé lára owó tó ń san yẹn wọ́n á fi ra àwọn irinṣẹ́ wọ̀nyẹn lẹ̀ káwọn ọmọ yẹn lè máa lò ó àmọ́ pọ̀lọpọ̀ iléèwé tó jẹ́ pé ti ìjọba wọn ò ní oore ọ̀fẹ́ láti ní àwọn irinṣẹ́ yìí tó lè máa fi kọ́ àwọn ọmọ yìí láti ìgbà tó bá wà níléèwé eléyìí jẹ́ nǹkan tí ó sì mú ìfàsẹ́yìn díẹ̀díẹ̀ bá wa ní àwọn àyè tí à ń sọ yìí ẹ bá dẹ̀ wò dáadáa rí pé àwọn ọmọ kéékèèké yìí wọ́n fẹ́ lè mọ kíní yìí ju àgbàlagbà lọ nítorí kán ní kéékèèké ni ọmọ ìmàle àbí mùsùlùmí ti ń kọ́ ọmọ ẹ̀ ní aṣọ sódà tó bá dàgbà tán á ti di bárakú fún so ayárí pé àwọn ọmọ tó jẹ́ pé wọ́n ní oore ọ̀fẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ kíní yẹn láti iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ iléèwé kejì gíga
má tó máa di pé wọ́n dé gbòòrò wọn ò ní problem wọ́n lọ máa lọ sí wọ́n lọ ń ṣe jáàmpù nígbà tó ń débẹ̀ wọ́n ti mọ nǹkan tó máa ṣe ẹnìkan ò ní ìdí pé máa ṣe báyìí máa ṣe báyìí ẹ̀dẹ̀ di pé gbogbo nǹkan ló ti wá di pé bó o bá ti ní ìmọ̀ kọ̀ǹpútà ń sìn bíi pé bóyá o useless ni irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ lè máa rí pé wọ́n lọ ṣe jáàmpù tó mọ̀ wọ́n ṣẹlẹ̀ wọ́n ti pass LATV òun mọ̀ àmọ́ nígbà tó débẹ̀ kò mọ ọmọ ṣe máa pé bóyá kọ̀ọ̀kan ọmọ nǹkan tó máa nǹkan ó kanú wé ni kò fojú ara ẹ̀ lérí àwọn nǹkan yìí ló sì wà nínú ìdí tí ìmọ̀ àti lílò ẹ̀rọ ayélujára wọn tí ò tí ì jó iná ò tí ì jó sọwọ́ òkè tó ẹ ṣe tí a bá tiẹ̀ sọ pé a lọ kọ́ nílé ẹ̀kọ́ aṣọ tàwọn ọ̀dọ́ aṣọ tàwọn ọmọ kéékèèké ẹ jẹ́ ká wò ó tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè àyọ̀bì kankan sílẹ̀ àti gbogbo kẹ́rẹ́kọ ni àti gbogbo abúlé ẹsẹ̀ ògbèjì àtàbúlé olórùlé kan orílẹ̀-èdè lára orílẹ̀-èdè náà ni ẹ ǹjẹ́ ní àwọn abúlé wa gbogbo ní àwọn kẹ́rẹ́kọ wa gbogbo àwọn ìletò ǹjẹ́ àwọn gan tiẹ̀ tí ní àǹfààní láti ṣe àmúlò ìlànà ìkànsíra ẹni ní tìgbàlódé ẹjẹ́ àwò láyàbá tiwa lọ́wọ́ abúlé olórùlé kan ni mọ́ọ̀mí àgbà tí ń bẹ lọ́hùn ǹjẹ́ wọ́n ní àǹfààní láti lè tiẹ̀ fẹ́ kàn sí ẹni tí ń bẹ ń gbòòrò yàtọ̀ sí pé bóyá mo fẹ́ pè á lò á wà jù yàtọ̀ sí yẹn bóyá ó ní nǹkan ṣe lórí ẹ̀rọ ayélujára kí wọ́n sì ṣe látọ̀m kó débí ọmọ oṣù wà lọ́dọ̀ yẹn ọ̀mọ̀wé Adéọ̀ṣun kí n tó bọ́ sọ́dọ̀ arábìnrin Adékùntẹ́. ó ṣòro díẹ̀ nítorí pé iye àwọn tó mọ ìwé tó lè kọ tó lè kà tààràtà kò tí ì pọ̀ tó tabadẹ̀ wo lọ wo bọ̀ náà bá a ṣe ní a ní iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ iléèwé gíga iléèwé yunifásitì gbogbo ìṣe àti gbogbo ẹ̀ káàkiri náà tábà wo lọ wo bọ̀ gbogbo àwọn èèyàn tó ṣe ní òye tó ka ìwé lákàyànjú débi kí wọ́n lè lo ẹ̀rọ ayélujára wọn dójú àmì ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò nẹ́kọ̀ọ́ tí ó tó ojú àmì ìyẹn ni olóyìnbó ń sọ pé high rate of illiteracy so ìyẹn ló jẹ́ nǹkan ọ̀mọ́kọ kò mọ́ọ́kà ó jẹ́ àwọn nǹkan pàtàkì tí ò jẹ́ kí ètò bá a ṣe ń lu ẹ̀rọ ayélujára wọn kó sì jó sókè so nípa báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ ló sì wà ńlẹ̀ tí ó yẹ kí ìjọba gbé lórí ẹ̀ kò dìgbà tá a bá lọ sílé ìwé pé a fẹ́ gba sàtífíkẹ́ẹ̀tì ọdún 5 ọdún 10 kó tó di pé a ní òye wọ́n ṣe ń lo ẹ̀rọ ayélujára wọn ẹ tiẹ̀ sọ pé àwọn màmá ní abúlé wọ́n sì lè gbé fóònù sí kán pè nígbà tí kíní ìṣẹ̀ṣẹ̀ dé náà tẹ́lẹ̀ àwọn màmá yìí máa ń wo fóònù bíi pé bóyá nǹkan láǹkan ni so ìyá tí ò lè kà tí ò lè kọ́ sìn ó sì lè gbé fóònù á sì lò nọ́mbà náà máa tẹ̀ ọmọ mi bá mi tẹ orúkọ sí bá mi ṣe kíní kan sí á sì lè fún wọn ní ẹ̀kọ́ títa àgbàlagbà láì jẹ́ pé akọ́sókè akọ́síbì yìí náà wọ́n á sì jẹ́ pé níbi tí wọ́n á ti yé wọn ju pé bó ṣe yé wọn lọ yìí kò tí ì sí yẹn ibi area yẹn ni a fẹ́ kí kájọ wò kíjọba ṣiṣẹ́ lé lórí káràlú ṣiṣẹ́ lé lórí so that ìdàgbàsókè yẹn á lè yíká. ẹ ṣé púpọ̀ arábìnrin Ọlátúndùn Adékùntẹ́ ẹgbẹ́ yín ẹgbẹ́ àwọn onímọ̀ kọ̀ǹpútà nílẹ̀ Nàìjíríà ipa wo ni ẹgbẹ́ yín kó láti rí wípé ọ̀rọ̀ ìkànsíra ẹni ní tìgbàlódé ó yíká gbogbo àwùjọ orílẹ̀-èdè yìí. ẹ ṣé mà society tiwa àìmọye nǹkan là ń ṣe ẹgbẹ́ Nigeria Computer Society ti gbogbo àgbáyé àwa tún wá mú wá sí ti Ogun State nǹkan tí ó ti wà àwọn nǹkan tí tó ti wà gẹ́gẹ́ bí ohun ètò tá a ti gbé sílẹ̀ fún gbogbo wa láti ṣe òun náà ni àwa náà ń tẹ̀lé ní Ogun State chapter tá a múlò and nǹkan tá a ń ṣe òun láti jẹ́ kí ìmọ̀ ètò ìmúlò ẹ̀rọ ayélujára wọn kó pọ̀ láàrin àwùjọ wa àti pé kí gbogbo ènìyàn kan lè ní àǹfààní láti mọ̀ nípa ẹ̀ àìmọye ètò oríṣiríṣi ládẹ̀ ń gbé ṣe ètò wa ó wà fún ọmọdé ó wà fún àgbàlagbà àwọn nǹkan tá a máa ń gbé ṣe a máa ń kọ́
láàrin ara wa láàrin ẹgbẹ́ ara wa àwa àtẹ́yẹ pé a jẹ́ professional nídìí iṣẹ́ yìí a ní àwọn ẹ̀kọ́ tá a máa ń kọ́ra wa a dẹ̀ ní bí a ṣe pínra wa káàkiri pé a lọ bí àwọn ètò oríṣiríṣi bíi competition eré ìdíje òun la máa ń gbé kalẹ̀ láàrin àwọn òǹkàwé láwùjọ. ẹ ṣe àwọn òǹkàwé láwùjọ nìyẹn èmi ò sọ tàwọn òǹkàwé láwùjọ torí ẹni tó kàwé tó bá dé di ẹ̀rọ kọ̀ǹpútà kó tó bá àjàbíjọ́ mélòó kan ló ń gbé ń já lé kan náà àmọ́ nǹkan tó yẹ kó ṣe. a ní àwọn ọmọ mi bá mi àgbà tí ń bẹ lábà torí wípé aláwọn abúlé wọ̀nyẹn ni oko wà irè oko àwọn igi owó lóríṣiríṣi àwọn abúlé wọ̀nyẹn ló wà báwo làwọn náà ṣe lè ṣe àmúlò nǹkan tá à ń sọ yìí tí wọ́n á fi kó ipa tiwọn nínú ìdàgbàsókè ilẹ̀ Nàìjíríà. àwọn òǹkàwé tí mo ń sọ lẹ́ẹ̀kan àwọn ọmọ tó wà níléèwé tí wọ́n ń kẹ́kọ̀ọ́ àwọn ni mò ń kọ́kọ́ rí fásitì àwọn akẹ́kọ̀ọ́ torí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yẹn nígbà tí wọ́n bá ní ìmọ̀ yìí a rí i pé wọ́n máa mú wá sílé àwọn òbí wa tó rán àwọn ọmọ yìí níṣẹ́ láti lọ kẹ́kọ̀ọ́ yìí tí wọ́n bá dé irú fóònù tẹlifóònù tí gbogbo wa ń lò yìí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yìí àwọn náà ni wọ́n ń kọ́ àwọn tá à ń sọ pé wà ní abúlé yìí kán tó lè máa rí gbogbo àwọn ẹ̀rọ wọ̀nyí lò nígbà tí a tún fi ìmọ̀ yìí àwọn ọmọ wa láti kékeré láti iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ tí à ń mú ẹ̀kọ́ yìí lọ láti inú ẹgbẹ́ wa a rí i pé ó ń jẹ́ kí àwọn ọmọ kéékèèké yìí kí wọ́n mọ̀ nípa ìwúlò ẹ̀rọ yìí nígbà tó bá dé mọ̀ nípa ìwúlò ẹ̀rọ yìí a rí i pé àwọn náà máa tún padà sílé náà máa kọ́ àìmọye ètò oríṣiríṣi gẹ́gẹ́ bí mo yẹ sọ irú ètò eléyìí tí à ń ṣe lọ́wọ́ báyìí tí àwọn ìyá wa àti àwọn bàbá tó wà ní ìgbèríko tí wọ́n bá ń wo eléyìí a rí i pé eléyìí náà orí ọ̀fẹ́ ni fún wọn ṣùgbọ́n káàkiri àwọn nǹkan táwa ń ṣe láàrin wa a rí i pé gbogbo àwọn nǹkan ètò oríṣiríṣi tí à ń ṣe à ń fi ń jẹ́ kí àwọn ènìyàn kan mọ̀ nípa bí a ṣe lè máa lo ẹ̀rọ ayélujára láti lè jẹ́ kí ìdàgbàsókè kó wà ní ìlú káàkiri ìdàgbàsókè yìí dẹ̀ rè gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan gbogbo akákátá náà la máa ní ìdàgbàsókè yẹn ẹyọ ẹnìkọ̀ọ̀kan àti èmi àti ẹ̀yin nígbà tí mo mọ̀ pé eléyìí nílò ìrànlọ́wọ́ mi tí mo ṣe ìrànlọ́wọ́ fún nípa bí a ṣe máa lo ẹ̀rọ yìí a rí i pé kí ni ó máa jẹ́ kí ìmọ̀ nípa ẹ̀rọ yìí kó tún gbòòrò sí ju bó ṣe ṣe mọ́ lọ ìmọ̀ yìí dẹ̀ rè a rí i pé ẹlòmíì tí ò tún mọ̀ a rí i pé ó tún máa tàn láàrin ara wa débi pé ìmọ̀ yìí á lè fi kárí ibì kan náà láti máa bẹ̀rẹ̀ bí a ṣe ṣe ránṣẹ́ díẹ̀díẹ̀ yìí a rí i pé ó máa lọ káàkiri ni oríṣiríṣi ètò ta ní fún àwọn àgbẹ̀ gan pàápàá ètò wà fún wọn nítorí pé application oríṣiríṣi òun ló wà lákòókò yìí tó dẹ̀ jẹ́ pé ó ń jẹ́ kí ètò bí a ṣe lè lo ẹ̀rọ kọ̀ǹpútà láti lè jẹ́ kí ìdàgbàsókè wà fún torí pé àwọn àgbẹ̀ wọ́n wúlò fún aráàlú láìmọye ọ̀nà sẹ́kítọ̀ yìí gangan òun ni oúnjẹ ló fi wà fún àwọn aráàlú ní gbogbo ọ̀nà a dẹ̀ rí pé nígbà tí oúnjẹ àti òrùlé ibi tí àwọn ènìyàn máa gbé àti aṣọ tí àwọn ènìyàn máa wọ̀ tí gbogbo eléyìí bá dẹ̀ tí ìmọ̀ yìí bá ti wà káàkiri a rí pé ó máa jẹ́ kí àwọn ènìyàn gan pàápàá kí wọ́n tún rí àǹfààní tó pọ̀ nínú. ẹ ṣe púpọ̀ arábìnrin Adékúntè a ti tàn káàkiri gbogbo ibi tó yẹ kí kinní yìí ó dé àmọ́ ṣá àwọn kan wà tó jẹ́ wípé bí ẹ ti ń sọ̀rọ̀ wípé bí ẹ ti ń ṣàlàyé pé ó yẹ kí aráalé mọ̀ kára oko mọ̀ kó wúlò fún wa ọ̀nà òdì ni àwọn míì ń gbà lò àwọn tí ń lò lọ́nà òdì yìí kí la lè ṣe lórí ọ̀rọ̀ wọn ẹ ti mọ àwọn tí ń lò lọ́nà òdì tí mo sọ nípa ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni eléyìí tí ẹ wá gbòde kan ní àkókò tá a wà yìí òun náà ló fi yẹ kó jẹ́ pé security ààbò ní àìmọye ọ̀nà bí a ti ṣe ń lo àwọn ẹ̀rọ yìí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀rọ yìí lásán kọ́ ni ó ń ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tí à ń mú sínú àwọn ẹ̀rọ yìí tó fi ń ṣiṣẹ́ òun náà ló máa mú ààbò yẹn wá káàkiri nítorí pé ẹ̀rọ àkàn lè gbé ẹ̀rọ yìí sílẹ̀ ká ní pé kẹ́rọ máa ṣiṣẹ́ àwọn èèyàn kan ló máa jókòó ti ẹ̀rọ yẹn àwọn èèyàn tó dẹ̀ ń jókòó ti ẹ̀rọ yìí òun ló ń jẹ́ kí oríṣiríṣi
ọ̀nà tí wọ́n ń lò láìmọye ọ̀nà, àwọn tó ń lò lọ́nà dáadáa tó mú ìdàgbàsókè wá, àwọn tó dẹ̀ ń lò ní ọ̀nà àìtọ́ tó jẹ́ pé wọ́n fi ń bàlù jẹ́ wọ́n wà. Ṣùgbọ́n oríṣiríṣi ètò ni ó wà tó jẹ́ pé a ti fi sínú àwọn ẹ̀rọ yìí. Ó dẹ̀ yẹ kí ìmúgbòòrò tún pọ̀ sí nínú rẹ̀, nítorí pé bọ́n ṣe pọ̀ sí bẹ́ẹ̀ náà ni ó yẹ kí a ṣe máa ṣe iṣẹ́ lé lórí ní gbogbo ọ̀nà láti lè jẹ́ kí bí àwọn èèyàn ṣe ń gbìyànjú láti máa mú nǹkan burúkú. Mo rí arábìnrin kan tó lọ sí ilé ìfowópamọ́ tó lọ fẹ́ gba owó, tó lo káàdì ATM ẹ̀ láti fẹ́ gba owó. Lára àwọn tí a ní kò mọ̀ lò yìí náà nìyí. Nígbà tó débẹ̀, ẹni tó wà lẹ́yìn ẹ̀ ó ti rí nọ́mbà tó wà lẹ́yìn káàdì ẹ̀. Ìgbà tó rí nọ́mbà tó wà lẹ́yìn káàdì ẹ̀ yẹn, ó wá lò lẹ́yìn tí ìyá yẹn lọ tán, ó wá lo nọ́mbà yẹn láti fi mú ló lo káàdì míì, ó wá lo nọ́mbà yẹn láti fi ṣiṣẹ́ burúkú tá à ń sọ yìí. A rí i pé ìwúlò tí ò da lélẹ̀, ṣùgbọ́n nínú software tó jẹ́ pé a lò sínú ẹ̀rọ yìí, òun náà la máa tún lò láti lè fi jẹ́ kí àwọn ìwà burúkú yìí kó dínkù ní àwùjọ wa. Now, we've had quite a number of persons come here and say there is difference between having a knowledge of ICT and also using ICT to solve problems. Now, we have computer as a subject and courses in all our levels of education in the country. Yes. But how do we move to that level where we have good number of Nigerian youth in particular, we will use ICT to solve most of the problems that we have. Internet fraud is one of those problems. The insurgency, war against insurgency, is also one of the problems. We have quite a number of problems in the country. How do we move to that level? Like I was saying, this fraud is rampant in our society now, and the security aspect of it is very, very important. The security aspect, ICT on its own, when you talk of ICT on its own, it's not just those machines on its own, but how we use it. The way we use it is the kind of programs, the kind of applications that we install that will solve all these problems. And we have quite a number of youths. We have brilliant youths in the country, and who are designing software. Yes, who are designing software to solve this series of problems. But the problem we are having, there are a lot of problems. I mentioned the rate at which we make use of internet these days, where we gather a lot of ideas, where we gather so many informations, then sharing informations among ourselves. They are basically the essential things in ICTs, because these youths, they need to get information here and there from each other, and all this information put together will help us eradicate fraud. We help eradicate a lot of things that is threatening the society. Now, Dr. Shola, quite a number of months back, or let me say years back, the owner of Facebook, Mark Zuckerberg, actually came to Nigeria. Of course, he's one of the youngest, richest persons in the world. He came to Nigeria and he said something. He said the Nigerian youth have the capacity to take over the world when it comes to ICT, when it comes to use of the social media. That invariably means that Nigeria has the capacity to produce tens of thousands of another Mark Zuckerberg here in this country. Now, are you pleased with the youth, the knowledge base in terms of the number of youth that churn out softwares that can solve problems? We have, electoral fraud, technologies that will be able to reduce it to the barest minimum. Are you pleased with don't you think we should have like competitions every now and then where we can discover a youth who can do wonders when it comes to ICT? Thank you very much. That is how it's supposed to be, and that is the stage we're supposed to be now in the application of ICT, and equally developing ICT that is in line with our own style of life.
But she had mentioned a lot of factors militating against the sources of all this effort being put in place. For example, you see young, vibrant youths gathering together, applying ICT, and what comes out of it at the end of the day is how they use it to defraud, how they use it to take money that is not their own, how they use it to batter the reputation of the nation. So, and we begin to look at it. If Nigerian youth could sit down in Nigeria, discuss with people abroad there, over there, and communicate with them in such a way that they have understanding, they even transact business, whether legal or illegal. Why can't they put this ingenuity into positive use? Why talking about wire, dating, logo, kinshati logo, or something of that nature? We can make our money without using this negatively. What we need to do is reorientation, that we can make it without actually defrauding ourselves, that we can make it without actually applying this knowledge negatively. Because what we begin to see is, instead of them to use this knowledge positively, to extend that those people that even developed from those countries will begin to wonder that, okay, this is how we started and this is where it is now in developing country. But the reverse is the case. What people are now using it for now is after understanding the benefit of ICT, how they can use it positively to bring about nation building. The next thing is how they can use it negatively to achieve their selfish interests. And that is the area where the problem lies. And unfortunately, we are in a nation where we don't care about how we regulate the activities of people when we introduce new policy or new program. For example, in developed country, you cannot just post anything or have any blog and you begin to use it to do whatever without maybe obeying the rules and regulations that guides it. In Nigeria, before the advent of all this, we have a lot of regulatory body. Like National Broadcasting Commission will always monitor, regulate the content of every in media. But from there, from traditional media, we move to social media. And that is where a lot of things are happening. And we begin to see that there is nothing like gatekeeping role, where we can say, okay, this thing cannot go, this thing cannot go, this thing cannot go. Anybody can just sit down anywhere and do anything. At times, it will even be difficult to trace the source of those crime. As a result of that, we begin to see antisocial behavior becoming the order of the day. And in developed countries, there is no way you use ICT to post anything that people will not know. Ẹ káàárọ̀ sà o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi yí tẹlifíṣàn yín sílẹ̀. Hello sà. Ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Mò ń gbọ́ yín sà, kí lorúkọ yín, ibo lẹ ti ń pè wá? Monday ló ń pè láti láàárọ̀. Ó dáa sà, kí ni ìbéèrè yín? Ọ̀rọ̀ tẹ́mú ní ètò láàárọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ni sà. Nípa ẹ̀rọ ayélujára bíi kìnnìkan gbẹ́dẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ìtẹ̀síwájú wà nínú ẹ̀ lóòtítọ́ ó dẹ̀ mú àmọ́ oríṣiríṣi nǹkan. Iṣẹ́ bí tó fi ń ṣe pọ̀ ju iṣẹ́ rẹ̀ tó wà ní ìlú yìí lọ nísìnyí. Ó tẹ̀síwájú mẹ́rin jẹ́ pé mi tẹ̀lé fowó sí báǹkì mọ́. Nítorí ní mẹ́ni tó ń ṣọ yín tẹ́ bá wà nídìí ATM. Yàtọ̀ sí ìdí ATM lásán gan náà àwọn òjíṣẹ́ báǹkì míì gan pápá nísìnyí tọ́wọ́ close ní 2. Ẹlòmíì tó lè wà lẹ́nu wọn ó lè jẹ́ ìdálẹ̀ tí àkáǹtì àdàlù mọ́ gbogbo wọn náà lójú rẹ̀. Àwọn ọmọ yìí ti fi kí ní ipa ayé báǹkì míì tẹ́lẹ̀ pé báǹkì míì ló kó lè tọ́ ẹ̀kọ́ tà nígbà tí ń sọ̀rọ̀ yìí. Ibo la wá lọ Nàìjíríà. Mo dẹ̀ nílò pé kó tó dà báyìí náà ilé ayé yìí náà lọ́jà bá wà bá wa. Ẹ̀rọ yóò sí nígbà kan. Tó yẹ pé gbogbo ẹlẹ́ nífọ̀kànbalẹ̀ gbogbo ẹ bá dé báǹkì tẹ́ bá fẹ́ kó yín ẹ máa gbà yí sílẹ̀ tó sì wàhálà pé bọ́lẹ̀ báwo lè ṣe ṣàkàwé owó eléyìí àwọn orí. Ó ní agbára o.
ẹ ṣé sà. àmì ẹ ṣé púpọ̀ àdúpẹ́ sà. Well, you heard what he just said. Yes. Before now, all of these issues were not there. Now, can we say ICT is turning into something else, not a blessing to us? No, like the explanation I was just given before the interruption. Okay. Look, in developed countries, they have a way of monitoring and managing all this. But in our own here, it's either maybe we don't prepare for it before it came, and we find ourselves in the midst of it suddenly. And instead of us to review the existing policies to accommodate the present technology, we feel that as it was in the past, so it is now, and so shall it be till the kingdom comes. No, but we are not operating in a static environment. We are operating in a dynamic environment. And if we want to change with time, we have to change all those policies we have in the past to take care of the present. Now we're talking about law of defamation. You know that, madam knows that. You cannot just sit down here and start saying something you cannot substantiate with fact and figure. You'll be sued to court because they know the origin of the message, they know the sender of the message, they know the medium of the message. But when you begin to use all this ICT and you cannot actually trace the source of an information, how will you seek redress in the law court? And in developed countries, they know how to track all this. But here, we are yet to come up with an enabling law or now policy that will ẹ ká tún regulate. gbọ́ ìpè mi. ẹ ló sà ó ẹ káàárọ̀ sà. àti lọ àti bọ́lá. yes sà. ẹ káàárọ̀ mà. ẹ káàárọ̀ sà kí lorúkọ yín bolẹ̀ tí ń pè wá. ọ̀rọ̀ gidi ló ń sọ o. kí lorúkọ yín sà ibolẹ̀ tí ń pè wá. mr bàbá ló ń pè é láti jẹun olókòsè. ó dáa sà. ọ̀rọ̀ tó ọ̀pọ̀ kí ni ọ̀bẹ ni ẹ̀ ń sọ ọ̀rọ̀ gidi lọ́bẹ ni ẹ̀ ń sọ o. ẹ ṣé sà. ẹ jọ ẹ jẹ́ kí wọ́n kọ́kọ́ gbé kínní lọ sí àwọn primary school láti lè kájà ọmọ ẹ̀ lọ sókè. tó ti ṣe yín mà. bẹ́ẹ̀ ni sà. àti pé kíkọ tí kíso bẹ́ẹ̀bù gbọ̀ngbọ̀n kọ́kọ́ kó àwọn olùkọ́ yẹn kọ́kọ́ wà kọ̀ǹpútà literate náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní wọ́n ní òwà kọ̀ǹpútà literate o. pàápàá àwọn tó wà ní kẹ́rẹ́kọ́ káàkiri ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà kọ̀ǹpútà literate o kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí kó àwọn ọmọ yẹn náà láti bẹ̀ wọ́n ti máa mọ̀ pé kìíní yìí máa gbèrú. ẹ ṣé gan sà bẹ́ẹ̀ ni sà. láì má ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan tó ń sọ ẹ̀yẹ̀yẹ̀ ni àwọn tó wà nínú ìkọ̀ náà kàmọ́ nǹkan tó lọ àwọn tó wà lóko yẹn olùkọ́dẹ̀ nínú ìbílẹ̀ ti káyà sí lẹ́tà àwọn tó wà lóko yẹn wọ́n ọmọ tó lọ. ẹ ṣé gan sà adúpẹ́ sà ẹlòmíì tó sì wà lójú òpó. hello. Now, I think the ball is in the court of the computer society. What are you really doing? Let me ask, because ẹ ló ẹ bó wa yí tẹlifíṣàn yìí lọlẹ̀ sà. ó dáa sà kí lorúkọ yín bọ́lá ẹ ti ń pè wá. láti àgbàdo kí ni ìbéèrè yín sà. hello. Okay, I think we lost that call. We are rounding off. But before we go, let us look at this. We have the issue of unemployment in the country, and of course, it is because of this unemployment that we have huge number of youths using ICT negatively. Unemployment also is responsible for the insurgency that we are experiencing in the country. Now, do you think ICT has the capacity to create jobs, to put food on the table of them? Okay, so in what ways do you think ICT has this power? There are various ways ICT has power. Okay. It has the capacity to create jobs. Because even now as we are talking, there are jobs in the ICT sector because ICT cross across different sectors. And ICT, as we are talking, in health, in education, in business, it has transformed the way things are being done these days. And with that, there are different ways. You see, people, unlike before that you have shops here and there, you can see the online marketing, the business, the Jumia, all those ones. You can see people placing their items on the internet, and it's only those people that know the use of this thing that can do this transaction. They are the one that can make use of it. They are the one that can get access to all these things. Just like the question that was asked initially, bringing ICT, the knowledge of ICT, to the primary level, we have to start from somewhere. And at this primary level, but we have computer as a subject in all of these primary schools. Yeah, we are just coming up. We have computer as a subject, but it can be upgraded. Is that what you're saying? Yes, okay. It can be upgraded, and even the tools that we need
for all these things to be able to, for these children to understand very well, we need them to cut across the schools in the primary level. We have to start from there to catch them at the very tender age. Before we go, as an ICT person, what technological changes do you think we can also see in governance, in public administration, briefly? In governance, when you go to offices these days, you still see files here and there. I mean, do you think we still need such things in this 21st century? E-governance is very, very important. Doing work electronically, bringing the citizen closer to the government, bringing sharing information among ourselves, even from government to from employee to employer, employer to employee. Everybody needs to go electronically. Once everyone he has the knowledge of the use of computer and these various applications that are here and there, we can do electronic documents management system. All these files that are here and there, we can translate them electronically so that it will reduce the use of files everywhere. And even capacity building is very important. Even for the government, the government needs to understand the use of ICT. ẹ ṣe púpọ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. ẹ̀yin èèyàn wá lé níbí ni a fi àdàgbà tí abala yìí tì sí lórí ètò ọ̀sánjọ́ ní iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ògùn ti òwúrọ̀ òní. ẹ̀yin àlejò wa arábìnrin Ọlátúndùn Adékúntẹ́ tí ẹ jẹ́ alága fún ẹgbẹ́ àwọn onímọ̀ kọ̀ǹpútà nílẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ògùn, àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín pé àpèyẹ ẹjọ́ wa. ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀. ọ̀mọ̀wé Ṣọlá Adéọ̀ṣun, olùkọ́ ni yín tí wọ́n tún jẹ́ ẹni tí ọ̀rọ̀ ará ìlú tún jẹ lọ́pọ̀lọpọ̀. àdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin náà o, ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. ẹ̀yin èèyàn wá lé àti ìlọ wá ṣe ń padà bọ̀, a kàn fẹ́ pé àwọn àlejò wa lẹ́sẹ̀ sọ́nà ní ẹ ṣe pọ̀.